हाँ जी, तो हम आए थे गोकर्णा। अभी थे हम कुडले बीच पे, सामने हो रहा है सनसेट। हम खेल रहे थे वॉलीबॉल। Met a group of boys traveling from Bangalore, one group of boys traveling from Chennai. So yep, too many groups playing together. This is the last sunset for this year. It's 31st of December 2021. I wish कल का सूरज सबके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाए, हमारे लिए भी. And yep, we rock. That's our shack. कुछ खाते हैं. Let's have something. I've played a lot. बहुत भूख लग रही है, पसीने आ रहे हैं. Let's have something to drink. Let's eat something. And yep, enjoy our evening. चलो ब्रो, सी यू. लक्ष्मण को भी बाय बोलना, ठीक है? ओके बाय. So we finally checked out of Sun and Moon Cafe here in Kudle Beach. Luggage मेरा जा चुका है आगे. I just have my jacket with me. My deer riding jacket. It was a peaceful stay out there. Work during the days and sham ko chill. So it was good all in all. बाल पता नहीं कैसे हो रहे हैं. यहाँ पे ये है Little Paradise. This was another beautiful cafe. खाना बहुत अच्छा था यहाँ का. और ये है कुडले बीच for the last time in this trip. Showing you. That's the scene. और अभी हमें यहाँ से 20 मिनट ट्रैक करके ऊपर जाना है जहाँ पे हमारी बाइक पार्क्ड है. And from there back to Bangalore. Back towards Bangalore. Well, I'm not sure whether I'm gonna do this in one shot or not. Most probably, since the time right now is already 12 p.m. 12 noon right now. So road conditions देख के I'll decide. Most probably I'll do 250 kilometers today and then the rest I'll leave it for tomorrow. ये है वाटर स्पोर्ट्स का सीन. बाय बाय. पसीने छूट गए भाई, पसीने छूट गए. ऐसा कुछ ट्रैक है. रेनी सीजन में यहाँ पे पूरा पानी होता है. I'm assuming. All in all, it was one hell of an experience. This solo trip was like I need some time to sink in the entire experience and then probably be in a state
to share it with you guys. I don't have proper words right now. बहुत ही ज़्यादा amazing था. एकदम क्रेजी साथ साथ पहुंच गए. मेरे नी गार्ड्स और मेरा लगेज, मेरा हेलमेट.